Het Advanced Textile Program is een programma waarbij we vanuit het Textielmuseum en TextielLab jonge makers die aan het begin van hun carrière in textiel staan, eigenlijk een grote boost willen geven. Daarvoor proberen we alles open te maken wat we hier in huis hebben. Dus dat betekent alle expertise in het lab, de technische faciliteiten, maar ook vanuit het museum, de collectie, de expertise die we hebben bij onze conservatoren, vanuit de bibliotheek voor onderzoek. En daarnaast het brede netwerk van mensen met wie we werken, vanuit de industrie, vanuit de kunst, vanuit het ontwerp. Door mensen met verschillende achtergronden, met verschillende ervaring, kennis bij elkaar te brengen en dat gezamenlijk heel erg uit te wisselen, hopen we dat we ze een hele mooie start kunnen geven en een paar grote stappen kunnen laten zetten aan het begin van hun carrière. Wat het Textielmuseum en het TextielLab in het bijzonder zo uniek maakt, is dat wij een open source omgeving zijn. Dus als je bij ons komt, dan hebben we niet alleen de machines waar je aan kunt werken, maar we hebben ook een hele bron aan inspiratie. We hebben een bibliotheek, we hebben een museumcollectie waarin je eeuwenoude textielen kunt vinden. We hebben de machines, we hebben de experts. Mensen staan open en zijn echt opgeleid om samen met jou dat avontuur en dat zoeken aan te gaan. So we are 6 people and we didn't know each other before, and we all met online. We all work with textile in some way, so you might think there's a huge overlap, but of course everyone comes from a different background, has had a different education, has different interests, so everyone thinks slightly different about those big topics, for example, sustainability. We have our own skills and knowledge is also different educations where we are coming from. So I guess that's the most valuable thing to get know in a group of people with such a diverse backgrounds. Echt een hele leuke dynamiek samen. Het is echt omdat we werken ook niet allemaal samen nu aan één project in het TextielLab zelf. Maar we sturen elkaar wel echt voortdurend aan en we begrijpen elkaar ook wel heel goed. Wat dat wel bijzonder is, want we hebben een maand online eerst meetings gehad en gediscussieerd. En ja, dat is toch wel heel anders dan elkaar in het echt zien en in het echt met elkaar samenwerken. In school, you usually work on your own project, so very much with your own thoughts. So for me, it was really nice to also see this program as an opportunity to work with someone, to collaborate. And I think also, I mean, it's 6 of us in the program to spin off ideas, to talk about sustainability, about different aspects about it, and see also other people's input on it. My interest right now is using plastic materials because my research is, of course, thinking about plastics in the sense of this topic of sustainability and where it stands. So I'm looking at different types of textures that plastic can create and also the properties of plastics. Plastics also is great at creating very bright, loud colors. So I'm trying to see if, let's say, I'm imagining if plastic was a material, what would plastic want to say in the terms of sustainability? How would we elevate the elements of plastic to talk about this subject? I think I'm also, because my background was in graphic design and advertising, so a lot of the things that I think about is in logos, in text, in posters. And I think plastic is a great way to get attention. So I'm trying to see if there's any way that we can incorporate that thinking into what I create. Samen met Emma en Rika zijn we begonnen vanuit éénzelfde concept. Dat draaide rond materialiteit vooral. En hebben we dat samen uitgebouwd. En de eerste week dat we hier waren, samen geëxperimenteerd. Waardoor dat we eigenlijk heel veel verschillende dingen hebben kunnen doen. All of us were interested in different aspects of material changing, but that was kind of our base. We did our first experiments together on the first week. Working with really rapid prototyping, intuitive working as well, not a lot of planning. So trying something out, putting it in the washing machine, blowing it with the air dryer to see how materials kind of are interacting with each other or how it weathers. Also, Emma's a very experienced weaver, so
her knowledge in that, with Dika's knowledge as a really good knitter, and me with maybe some of my conceptual work. We kind of had a nice balance, I think, the three of us. And then week 2, we just went to our separate ways. With this core we had together, we have very, I think, different artistic ways that we express our interests or further our research. So week 2 was very much more individual work. I'm working with like a knitted wall piece or a sculpture. Yeah, and this is the like first sketch or sample made with a domestic machine. I wanted to create a surface which is almost kind of like tearing apart, like falling apart. Yeah, yeah. It looks good. Now it Nice. looks well. Yeah. That's perfect. Of course, when we are doing research and experiments, we are trying things, letting it go crazy. And then the second part is, of course, how do you actually control all these small elements to make it into like a controlled design project. So there's a lot of thinking and a lot of discussions that we have to do with the producers. And that's part of the fun, yeah. We're building or recreating textile building blocks that can be intersect or built upon to create textile installations. So we're working with multi-layered textile weaving, which means you design a piece of fabric in multiple layers in different parts of the textile across the surface. And then when you take it off the loom, you cut certain parts and it transforms into a 3D object. And this object that we've designed is then going to be stuffed and become like a textile building block that can be used as like a modular building component. Het TextielLab is een enorm boeiende maakplek waar er hele toffe samenwerking is tussen enerzijds experten die de technieken heel hard onder de knie hebben en die dan in dialoog gaan eigenlijk met ontwerpers, designers, kunstenaars. Maar het gaat ook veel breder dan dat. It's like heaven for a textile designer, really. It's just like you can come and do whatever you want to and you get like guidance in it, and the developers and the technicians have so much knowledge. Ik werk al een lange tijd samen met kunstenaars, ontwerpers. Die kennis die ik heb en die ervaring die ik heb, die probeer ik zoveel mogelijk over te brengen naar andere mensen. Met die verstanden dat ik nooit probeer om mijn eigen wil daarop te zetten of mijn eigen visie daarop te zeggen. Maar ik kan ze daar wel in adviseren. Want het is juist leuk dat je advies geeft en dat hun daarmee gaan spelen. Er is geen plek op de wereld waar je naast de machine kunt staan en gedurende dat traject, dat proces, dat ontwikkelproces kunt zeggen: oh nee, stop, ik wil het anders. Ze staan zo dicht op die draad. Ja, dat zie je nergens anders. We werken in het programma niet alleen met onze eigen experts die we hier in huis hebben, maar we hebben ook een heel scala eigenlijk van mensen uit ons netwerk. Aan de ene kant bijvoorbeeld vanuit de industrie en aan de andere kant juist ook vanuit design en vanuit de kunst. We at Quadrat really try to be open-minded about new processes and changing the way we think. And this is the perfect possibility to see how the younger generation, the new generation, think and approach design and textiles. Het Textielmuseum kan als geen ander die push geven voor die talenten. Wij voelen dat echt als onze opdracht om dat ideale museum voor hen te creëren. Want hier kun je in een hele korte tijd zoveel ervaring opdoen en zoveel dingen uitproberen waarmee je vervolgens de wereld ingaat. En ik denk dat dat van enorme waarde is.